ones here joining me today, I would like to share with you about grace. What do we mean when we say grace? Grace, it is undeserving favor. It is unmerited favor. When we say that we have grace, or we are saying that God has given us undeserving favor. I want us to look on Luke 15. Luke 15, this is when Jesus was giving a parable of a lost son. And Jesus began to say to a parable. And in the parable, he's saying something so profound on number verse 18. He said, I will get up and go to my father. Will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Now, this is a story that we always hear. This is a story of a prodigal son. A prodigal son was an arrogant child. At one point, he said to his father, Father, I'm sick and tired and living in this moment. I need to get my inheritance now. Father, I need my inheritance now. And when he was given his inheritance, he went and spoiled himself. He went and lived with the children, and he started to have fun. But now, when we started to look at number verse 18, this is when now he coming to his sense. And when he comes to his sense, the one thing that he said, I have sinned against heaven and I have sinned against your sight. I wanted to share with you somebody right now that in a lot of ways, in a lot of times, we say that we self-justify ourselves. We have justified ourselves. We never go and beg God and say, God, we have sinned against heaven. We have sinned against your son. We started to justify our own selves because of these things. We started to justify our own selves. We started I have heard some of the Christians that start to give declarations. I declare, but without proper understanding that you need forgiveness first. You need to ask God for forgiveness. Grace. She is not grace. Tirikutaura kuwaniwa nyasha tisina kuke wakafanira. So patiri kutaura tirikubata ya Luka ilikuda Luka parikutaura naibona Jesu pachinzere kainisimuka ndiende kuba baba wangu ndakatadzira denga nepasi mwanamuparadzi arikuedza kudzamitsisa pfungwa achitaura chiti zvandakatadza regai ndidzokere kumba kwababa wangu. Akazwisisa chinhu chinonzi kukumbira kuregerero, akazvininipisa. Isisu mukati meupenyu hwedu dzimweni dzenguva tinoti tikatadza hatigone kuenda pana Mwari tichikumbira kuregerero. Hatigone kuenda pana Mwari tichikumbira kuregerero. Grace, kuti uwanirwe nyasha, you must be willing to be broken. You must be willing to be broken. If kana usinga tendere kuti Mwari akuderedze ukuru hwamwana hukwanise kuonekwa pamberi paupenyu hwako, unofanira kubvisa chinhu chinonzi arrogance. Unofanira kubvisa chinhu chinonzi pride kuti ukuru hwaMwari uoneke. Ukatarira mukati meshoko ari kutaurwa, tonoona vanaparadzi vanotanga nyaya anenge ane upfumi hwese, ane mashamwari akawanda, asi panopera nyaya anenge akudya nenguruve, akurarama akuzvideredza. Job anonzi akaita come to his senses, because at times we have been overshadowed by our friends. Tikatadza kuona ukuru hwaMwari. At times we have been overshadowed by our own pride. At times we have been overshadowed nekuona mari yakawanda, tikatadza kuona ukuru hwaMwari. But patiri kutaurirwa, tiri kuona munhu akararama, akafara, akaita zvose zvakadika. But verse 18, akuti regai mudzokere kuna Mwari, because he understands that as long as I go back to my father, even ndikasvika ndikanoshanda semuranda, but there is something chinowanika nekuva closeness to father.
There is something that I can receive by being closeness to God. There is something that I can receive by being closeness to God. Dzimweni dzenguva we need to go back kuna Mwari toti Jehovha wokutakatadza tinobvuma kuti tiri vatadzi. But as long as I'm closer to you, God, there is an unmerited favor in no one. There is a grace in no one. Pastor Muchijiko, ukana uri willing to go kuna Mwari. And are we willing to go to God? You need to be willing to go to God. You need to be willing to go to God. And you know you and you know you can cheat but mukati nenguva ino zvakudaduka munhu zvakuda munhu anozwisisa kuti hongu ndingawo ndakatadza ndikagorarama kamwe kamuraramiro. But as long ndine chance regai ndidzokere pasi pechigaro chaMwari, regai ndidzokere tinoyanana naJehovha. Kana uchinge wayanana naJehovha, iye anokwanira nyasha. Tiri pasi pano hama yangu, inguva yekuti regai titsvage nyasha, regai titsvage nyasha. Because kana tiri kurarama kudai, chinhu chikuru hama yangu is you have grace. Kana usina nyasha, unogona kuita zvaunoita. But kana une nyasha, chese chaunoita chinobudirira. Nekuti hauntiwa hama yangu hakusi kugona kwako kana kungwara kwako. But it's the grace that goes before you. It is the grace that goes before you. It's the grace that unlocks my doors. It's the grace that brings about my connections. I know that it's the grace that brings about my friends. I know that zvimwe zvinhu unogona hongu kushingirira nesimba rako. But kana wawana nyasha pamusoro peupenyu hwako, nyasha ndo dzinotiudza, dzinotiswededza kune zvinhu zvese zvatingada. Kana wanirwa nyasha hama yangu, unogona kuwana kune undeserving things. Ukaramba uchidzika netima, unosvika paunoona kuti akaitirwa mabiko anga adzoka kuna baba. Ukaramba uchidzika netima, unoona anoitirwa mabiko nekuti anga adzoka kuna baba. Dzimweni dzenguva hama yangu, you feel like your life is like mwana weparadzi uri kudya nenguruve. But today, as I'm speaking to you, I want you to remember that as long as you've got a chance, ukadzoka kubva kwababa, unoitirwa nyasha, unokwanisa kubikirwa a banquet, unokwanisa kuitirwa a feast. Ndawadzoka pasi pechigaro, ndawadzoka kuna baba. Hama yangu ngatirambei tichitsvaga nyasha mukati menguva ino. Ndikataura zvizhinji, but I want you to anchor on one point, that as long as I'm still alive, I'm going to seek his face. I'm going to seek his glory. As I'm about to close this segment, I want you to come in agreement with me. Kuti nguva ino yasvika nguva yekuti titsvage nyasha, yasvika nguva yekuti titsvage chiso chaJehovha. Zvikani tisikarambe tichitaura zvakawanda, but nzwisisa chinhu chinonzi nyasha. Ngatiwanerwe nyasha mukati menguva ino. We need to keep on searching his glory. We need to keep on seeking his grace over our life. I want to thank you for watching this video, and I want you to share with me in your prayer points, and we're going to pray together. Thank you so much for watching this video. My name is Seri Jomi. See you on the next segment.